Okay, jom kita masuk next subtopic iaitu basic of forces and free body diagram. So, actually we all pernah experience forces in our life. Forces menyebabkan suatu objek yang daripada tak bergerak, kita bergerak. Contohnya, ini adalah kawan you yang tengah duduk berdiri dan diam, tiba-tiba you tolak dia. Then dia akan bergerak. Okay, so force causes an object to move. Force is also very important sebab bila kita understand force, kita boleh applykan force ni di dalam kita punya Newton's law of motion, which is the next subtopic kita akan belajar. Okay, so bila kita faham ni, kita akan belajar kenapa objek bergerak. Objek bergerak disebabkan ada force. Okay, so di dalam 3.3 kita akan belajar basic forces, which is berapa jenis force yang sebenarnya ada dekat dalam manipulation kita ni. Dan kita akan tengok how to sketch free body diagram, which is very important. Okay, 3 bintang. Okay, so what is a force? A force is something that's capable of changing an object states of motion. So jika sesuatu objek tu bergerak, kita boleh also apply force untuk menyebabkan dia tak bergerak. Kalau benda tu tak bergerak, contohnya kita ada sini kotak yang just relax itu, kita boleh gunakan force untuk tolak dia supaya dia bergerak. Macam example tadi lah. Okay, so this is so it is an influence that cause a change in state of motion, shape or direction. Okay, so how do we draw a force? Kita draw a force because force is a vector. We draw it as an arrow seperti di dalam subtopic 1.2. Itu see how we draw force in this example. Okay, kita ada kita punya magnitude here and kita punya direction there. Okay, ciri-ciri force ni is simply a push and pull. Okay, push tu apa? Tolak, pull tu kita tarik. Sebab bila kita tolak dengan tarik, kita actually boleh menyebabkan suatu benda tu bergerak. Okay, kita tarik orang daripada dia berdiri, dia bergerak ke depan. Kita tolak, dia bergerak ke belakang. Okay, so itu ciri-ciri dia. And kita, a force is also a vector quantity and dia punya SI unit adalah dalam kilogram meters per second. Tapi sebab dia panjang sangat, you can use the special SI unit which is dalam Newton. Okay, because it's a vector quantity, saya harap semua ingat. We can resolve it sama je macam kita punya momentum into two components. You have here our vector F at an angle theta. So dekat mana angle ni melekat, paksi mana angle ni melekat, di situ adalah cos. So you have here F cos theta and here you have F sin theta. Okay. Alright, so macam saya kata tadi, ada beberapa jenis force yang you kena tahu. Okay. So these are the type of forces you need to know lah. We have 5. Okay. We have our normal here, our external, our tension, our friction, and our weight for an object that is moving on a rough surface by a strain. Okay. Saya nak just korang tengok ini example tau. Tolong jangan hafal macam normal sentiasa ke atas, tension sentiasa ke belah right hand side. You punya external bentuk macam ni tak. This is just an example of suatu objek yang ditarik oleh tali. Okay, this is a string lah. String here. Okay, let's look at this forces one by one, and each of this characteristic akan ikut ciri-ciri force, which is a push and a pull. Okay, kita start first with our what we call our important force, which is weight. Okay, weight is what? Weight is force acting due to gravitational pull. Okay, so we can characterize weight as W sama dengan mg, which is dia punya equation, where m is the mass of the object, g adalah acceleration due to gravity. So berdasarkan equation ni, I hope you all can know here that anything yang ada mass, ada weight. Okay, ibaratnya dalam bumi kita ni, kita sentiasa ada gravity yang menarik kita ke bawah. So, gravity menarik bawah jika you ada berat. So, if you have mass, confirm you ada weight. And the direction is always downwards. Okay, so weight is also known as gravitational force and it varies by altitude. Maksudnya, orang yang lagi bawah, contohnya dalam satu bangunan dia duduk bawah, dia punya weight akan lagi besar sedikit daripada orang yang duduk di atas. Okay, so unit dia semua orang tahu dalam Newton. So how do we draw the weight? Okay, so if we have one object here, simply draw the weight downwards there. Okay, for a popular example, kalau kita ada inclined plane kat sini, okay, inclined plane dan kita ada object kat sini, how do we draw the weight? Satu dot dan ke bawah. Okay, so it's always ke bawah tau. Always ke bawah macam ni. You takkan dapat weight yang macam ni. Okay, there's no such thing. Ni salah. Okay, weight dia is always downwards ke bawah. Okay, that's how we draw weight. Okay, even an object kat ceiling, objek yang kat ceiling macam ni pun, weight dia macam mana? Ke situ. Okay, it's a straight line downwards. Okay, so that's weight. The next type of force is our normal reaction force, which is a force that exists
whenever two solid surfaces are in contact. Basically, this type of force is a force yang ada bila ada surface. Ada surface je, ada normal. Tak ada surface, tak ada normal. And direction dia is always perpendicular to the surface. Dan tolong jangan ingat, oh, sir kata tadi weight ke bawah, normal ni ke atas lah kan? Okay, not necessarily. Okay, tak semestinya lah. Okay, so kalau kita tengok sini, SI unit dia dalam Newton. Okay, so normal dia ke atas sebab surface dia ke atas. Kalau saya punya objek macam ni, normal dia ke mana? Normal dia ke atas dia. Tak, normal dia akan ke situ. Okay, similarly, kalau objek saya begini, ni plane, ni objek saya. So normal dia ke mana? Normal dia ke bawah, sama direction with the weight. Yang penting korang kena nampak sini is dia ada angle perpendicular to our plane. Situ, 90. Okay, 90 degree. Okay, dia tengok surface dia dekat mana. Okay, itu adalah normal. Okay, then we have tension, which is the force in a cord that pulls on a body. Okay, so tension tak ada formula, sama macam tension. There's no formula for tension, and it is always directed away from the body and along the cord. Okay, so basically this type of force ada jika ada tali. Tak ada tali, tak ada tension. Ada tali, ada tension. Okay, cord tu has a negligible mass. So bila kita fikir tali tu kan, kita jangan fikir tali tu ada mass dia. Kita just fikir tali tu adalah negligible. Kita boleh ignorekan mass of the tali. So we don't have to consider the weight of the tali. Okay, so the tension pulls at either side attached with the same magnitude. Okay, so this is an example kita. So nampak tak? You have a tension that keluar daripada badan ni, and tension yang keluar. The tension punya characteristics, always ingat dia sentiasa keluar dari sesuatu objek. So kalau saya guna pen warna biru sini, okay, ni example. So kalau kita ada satu objek yang bertali dekat satu dinding, katakan saya nak draw tension dia, macam mana tension dia akan keluar daripada this object, this tension and also this tension. Okay, always keluar. Jangan buat tension ke dalam. Ini salah. Okay, salah. Tension always akan keluar. Ibaratnya begini. Ini betul. Okay, alright. So that is tension. Okay, the other type of force is kita punya friction. Friction is what? Is a force that resists the motion of its object as it slides over a rough surface. Saya kata surface tadi ada kaitan dengan normal. So sebenarnya sebenarnya friction ni ada kaitan dengan normal, and we can see it from the equation. K dengan S ni, K ni adalah kinetic, S ni adalah static. Kinetic adalah bila bergerak, static adalah tak bergerak. Okay, sama dengan mu Ks N. Nampak tak? Kita ada N, kita ada friction. So friction ada surface, normal pun ada surface. So we can relate it together from this equation. Okay, so F sama dengan mu N, where mu is our coefficient of friction. Jangan risau coefficient apa. Coefficient ni is just a number. Okay, number dia will always be less than 1. That is our mu, which is the coefficient of friction, less than 1. N ni adalah apa? Our normal reaction force. Okay, so it acts parallel to the surface in contact and is in opposite direction of motion. Okay, opposite direction macam mana? You tahu you punya objek bergerak ke arah kanan. So you punya friction akan ke arah kiri. So kalau saya ada satu bola yang bergerak ke arah kiri, ni V, velocity, so dia bergerak ke arah kiri, so our friction akan di arah friction kita ke arah kanan, sorry. Okay, terbalik daripada tadi. Okay, so ada dua jenis friction yang you kena tahu. Satu adalah static friction, satu adalah kinetic friction. I'll explain in more detail in the after this. Okay, so apakah benda yang mengaffectkan friction? Confirm lah dia punya surface, jenis-jenis surface. So surface yang ada friction, if you baca macam rough surface. Rough surface ni surface yang sangat kesat lah. Okay, you jalan pun macam ada banyak-banyak pasir ke, that's rough. Okay, smooth surface ni contohnya macam ice ring. Ice kan, if you nampak orang yang pergi skating, dia smooth je boleh gerak. Itu adalah smooth surface. Okay, so ada kaitan dengan surface, you kena ingat dua force, normal dengan friction. And finally, kita punya external force, which is a force exerted on a system by an agency outside the system. And the force is direction of the force is drawn upwards. So you have external force can either be a push or pull, blah blah blah. If you nak baca ni, basically kita dah belajar 4 jenis force tadi, which is weight, normal, tension, friction. If you nampak sesuatu yang bukan simbol ini, itu adalah kita punya external. So external ni bukan sahaja kita tuliskan sebagai F. Contoh macam kita ada satu objek,
yang ditolak dengan external force P. So how do we draw this P, external force dekat objek ni? So objek kita draw macam tu, P situ. Okay, so that is our external. So again, selain daripada simbol ini, which is weight, normal, tension and friction, you have you punya external force. Okay, so those are the 5 types of forces. Now, kita in the next video, sebab saya rasa macam lama sangat video ni pula, okay, kita akan tengok friction in terms of static friction tu apa, kinetic friction tu apa.